Да, блядь, сука, рыжа. Ну, всех приветствую. С вами неизменно шамана. Сегодня у нас с вами игра детства. Скажем так, даже моего детства. Помню я эту игру еще таки, наверное, части с третьей, а то есть с четвертой, с первой плойки. Это был, если память не изменяет, конкурент мортальника. И игра завоевала многие сердца, в том числе и мое, но, к сожалению, на ПК она не выпускалась в свое время, поэтому задрать к ней не получалось в детстве. Ну, зато теперь появилась дикая возможность. И сегодня мы с вами начнем сюжет данной замечательной игры. Погнали! I remember receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, "I love you." I was so happy I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son, and I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said, "Father, one day, I will tear you to pieces." Ну что ж, у нас довольно оптимистичное начало, скажем так. Хэйхачи и Казуя. Те самые. То есть предыстория как... История из детства Казуя, что исполнил Хэйхачи. Нет, я, конечно, понимаю путь самурая и все дела, но да, мне непонятно. То бишь, по сути, получается, закон Спарта: выживает сильнейший. Замечательно. Пока, сынок, лети.
As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jean predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jean defeated Azazel in battle and saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jean began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's winner take all, and the prize is world domination. Gene, the one who started everything, has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown, but his disappearance has tipped the scales in G Corp's favor. エリア E2031 にて救難信号を受信。国連軍のヘリからと思われます。我々が数日前まで当初を捜索していたエリアの近くです。Increase surveillance. If a UN soldier so much as sneezes, I want to know. 了解。近隣の町もチェックさせます。久しぶりよのこの場所に立つ。陣を失った財閥が混乱する様子が手に取るようにわかるわい。If there were demons in this world, what form would they take? The answer to that question still eludes me. That day, I was reporting from a battlefield, gathering news about the war to bring to the world. When I headed back to the barracks, a message was waiting for me. I was dumbstruck. How could my hometown have come under attack? When I returned, nothing was as I remembered. The roads used to be quiet, hardly a car in sight. But now tanks and armored vehicles line the streets like an iron wall. Though it was noon, a thick fog of ash enveloped the sky in darkness. The blackened trees, the burning ground, the pungent, burnt air. The place I once called home was now just an ashen field, and streets echoed with the memories of playing children and delivery trucks. Everyone I loved had been lost to the past. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness and despair, a hatred grew inside me.遺跡周辺は全て捜索しましたが、生体反応はなし。やはり当主はもう。G 社の攻撃も激化しております。当主が不在の今、いち早く体制を整えねば。Who's there?
What are you doing? Catch him, quick. Here! What a pain in the neck.これだけか。わしの出迎えにしては少々物足りんの。И сейчас, я так понимаю, у нас глава за Хэйхачи. Жаль, ты куда собрался, братан? Да куда ты полез-то, блин? Ой. What do you want now, Хэйхачи Мишима? 知れたこと、財物を取り戻しに来たに決まっておろう。И теперь нам предстоит против Нина бой. Рейдж. Ох ты ж сучка. Ну сюда блондинка, блин. Что? И это все, что... Ну? Хэйхачи, ты меня, блядь, расстраиваешь, братан. Несерьезно.
ジンが消息不明である今、三島財閥を立て直せるのはわしを置いて他におるまい。貴様には早速働いてもらうぞ。久しぶりだな、全世界の諸君。わしがここに映っている意味がわかるか。見よ、三島財閥は再び我が手に戻った。ということはもうわかるであろう。全世界の格闘家たちに次ぐザ・キング・オブ・アイアンフィストトーナメントの開催をここに宣言する。Excuse me, sir. Just now, 知 Хэйхачi ってい Mishima. る。平八。やはり生きていたか。Why on earth would you want to hold a tournament now, like this? 説明は後じゃ。出立の準備をせい。おたわたするな。見ておれ。間もなくすべての部隊が整う。I found myself staying in a cheap hotel. Reports on the hellish war never let up. News of Heihachi's return to the Mishima Zaibatsu had sent shockwaves across the globe, and the announcement of the King of Iron Fist tournament flooded the airwaves day and night. But none of that mattered to me. From my drab room, I just stared up at the moonlit sky, looking for a ray of hope. The concept of evil seemed so vague. Who torched my hometown? The Mishima Zaibatsu? Or was it G Corporation? With the war submerged in chaos, who could tell? In the darkness, a fellow reporter visited me and offered me a ray of hope in the form of an expose on G Corporation. G Corp were at war with the Mishima Zaibatsu, and it appeared that they had the public on their side. People believed that the Zaibatsu had started the war, so it was only natural that they saw G Corp as their saviors. However, my reporter friend came into my hotel and, barely able to contain his excitement, presented me with the picture. It revealed G Corp's true colors, which conflicted with their public image. The picture shed light on the incident that had occurred only a few months earlier. А теперь у нас предыстория 4-го Тейкена. Ох ты ж сволочь. Ну,
чего ты, блядь, лег-то отдыхать? Ой, как же этих джеков ненавижу. Я ж помню 6-х джеков, а не 4-х. А это, по-моему, был 5-й только. А теперь за Хэйхачи, кто террорист тоже. Приемы не поменялись особо. It all started with an explosion in the heart of the Mishima estate. At the time, the media reported it as an unfortunate accident. But when strange truths began to come to the light, things didn't appear quite so clear-cut. After the explosion came the deaths of a number of G Corporation's executives. The newspapers put it down to a coincidence, a series of tragic occurrences. But the truth was far more sinister. In reality, an attempt by G Corporation to take out one of their own had failed. And the man they had targeted came baying for revenge. The missed target's name was Kazuya Mishima. After disposing of the guilty parties without so much as dirtying his hands, Mishima began to manipulate G Corporation from the shadows. A serious marksman? Says here they're based in Italy. A society of exorcists who've historically held influence throughout Europe. What are you planning this time? ジンが財閥を使ってめちゃくちゃしよったからな。世界を掌握するためには、カズヤを倒すだけでは意味がない。世界中の世論を味方につけねばならん。Surely you can't be planning on using the society's underground network? G 社のトップがデビルであることが知れ渡れば、晴れて人間であるわしの正当性を主張できる。今回の大会はその格好の宣伝の場となるじゃろう。間もなくじゃ。Raiding their HQ for not returning your calls?
You're quite the negotiator. 打って響かぬならねじ伏せるまで当然の対応じゃ。 If you say so. Mm. そんなおもちゃではわしは倒せん。 Sei venuto di persona. Allora è vero ciò che si dice sul tuo conto, Heihachi. 貴様が最強のエクソシスト、クラウディオか。 Mi sembrava di aver declinato la tua offerta. I cacciatori Sirius sono unici al mondo e siamo sempre stati indipendenti. Non intendiamo metterci al servizio dei capricci di qualche corporazione. それは貴様の事情だ。わしの事情ではない。くだらん交渉は終わりじゃ。わしがここに直々参った意味、分かっておろう。 Se è così, dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Хрена себе. Вот это врыв у мальчика. Ёп, ты ушел. Блин, ты чё такой мощный, мальчик? Лежи, отдыхай. Не, Клаудио, ты все, блядь, успокойся. Да, блядь, против такого комбо из сердца выдержал. Да что лютый-то, блядь. Даёшь. Il mio potere. Серьезно? Se così, Вот умник. puoi escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Чё в том мать, как тут? Ну, блядь, ну пинцет. Ой, как ты меня, блядь, бесишь. Вот за Хэйхачи тут нереально. Я никогда не любил этого персонажа по имени Хэйхачи Мишима. Собака, как же ты... Да, блядь, ты вообще блоки ставить сегодня будешь? Да, блядь, как ты перебил-то, сука? Ренатера, блядь. Ебаные итальяшки. Сука, он от рейджа скрылся, блядь. Вот... Да, ты, блядь, серьезно. Скузи. Ёб твою мать, блядь. Ну, вообще, КД по... Ты... Блядь, тебе в угол зажимать, что ли, постоянно надо.
Блядь, да что ты не прыгаешь-то? Да. Вот почему у него блок есть, у меня блок нет. Молодец. Мальчик, а как ты, блядь, так пробежал, а? Да, блядь, сука, рейджа прожми, ублюдок. Нахуй твой рейдж. И так сделаю. Сука. Tu sei un umano con la forza di un demone. そうじゃ。わしは正真正銘人間様だ。しかし、わしの息子和也は違う。Questo demone, vuoi davvero opporti a un simile abominio? じゃから再三通告したはず。わしとお前の目的は同じ。共にデビル討伐を目論むものじゃと。拳での決着はついた。貴様には世論の先導に一役買ってもらうぞ。Day in, day out, I found myself at the library, poring over articles, company directories, history books, you name it. I scavenged them all, looking for anything I could find on G Corporation's Kazuya, including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu. The truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. The Mishimas were warriors. Ну что ж, ребята, на этом выпуск заканчиваем. Всем огромное спасибо. С вами неизменно был Шаман. И до новых встреч. Пока-пока.